Jesus. God bless you in the name of Jesus. We're going to need the ushers, please. I need 3 chairs quickly for the glory of God. And I want you to point them, not facing the audience, towards this way. Let us stand up for the glory of God. I want to allow my good friend, the keyboardist, to play a tune for us. Before we begin to give you the word of God and the presentation by the message, do you realize how lucky you are? Do you realize how blessed you are? That you are alive and well in the presence of the Lord. There are a lot of people who want to be in your position, but they're not. It is by the favor of the Holy Ghost that you are here alive and well. Don't take it for granted. Don't waste it. Because when you lose it, you lose it. Fight to keep it in the name of Jesus. I want them lined up. 1, 2, 3. Bow your heads and close your eyes. Bow your heads and close. You can tell them that part. Heavenly Father, we come before you this morning and we ask to dethrone me and clothe me and put your spirit upon me, that what I say is not of my mouth, but is your mouth. And then, Lord God, your people shall be blessed by your word. Give us comfort in these days, Lord, because we realize that the book of Revelation is opening and the time is near that the devil is going to lose his fight. But let us be prepared to receive it, so that when you sound the trumpet, we are not left behind. That when we hear you call us, we come up, hallelujah, to rejoice in heaven. And let the church say, Amen. 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 Have a seat. Before we have a seat, have a seat. Amen. Have a seat. I'd like to give honor to God who is the head of my life. I'd like to thank our bishop. Let's clap our hands for our bishop, please. Who is my spiritual father. I think we're the same height, same color, and the same weight. Because wherever I go, people say I act like him. And wherever he goes, they say he acts like me. When you have a good teacher, you become a good student. Let's clap our hands for him. And lately I've been connecting with another pastor. We are the same color. We dance alike. And we're now wearing the same sunglasses as he. And then people are comparing us because we act alike. When you are in a good place, and the Lord's Spirit is upon you, and you surround yourself with godly people, they see the Spirit of God as saved, and you're not different. Because you speak the same language. You believe in the same doctrine. Can I get an amen? Who believes you say amen? Now clap your hands for yourself. Praise God. Today's title is I love my church. I
love my God. Mais bon Dieu, They are the same. yo c'est même. Second part, Deuxièmement, no matter what happens to me, n'importe ça qui arrive, I will never leave my God, moi pas jamais quitter mon Dieu, and I will never leave my church. moi jamais quitter l'église moi. Third point, Troisième point, my blessing comes bénédiction sortie from God de la part de Dieu and from my church. et de la part de l'église moi. Does everybody agree with me? Est-ce que tout le monde est d'accord? I can't hear you. Does everybody agree? Oui, est-ce qu'on est d'accord? Amen. Amen. The word of the Lord, open your books to Ephesians 2, Ouvrez Bible dans Éphésiens 2, verse 19. verset 29. And I'm going to go quickly Et moi l'avancer vite. because I'm very obedient to the time. Et que nous obéir avec l'heure. Now, therefore, you are no longer strangers nor foreigners, but fellow citizens with the saints and members of the house of God. Amen. Amen. Meaning, the day you decide to follow Jesus, Ça veut dire que jour décidé pour te suivre, bon you're Dieu, not an immigrant anymore. ou pas un immigrant encore, You're not a stranger anymore. ou pas un étranger encore, You are part of the house of God. ou c'est fait partie de la maison de Dieu, And you have value in the face of God. ou bien valeur devant le figure, bon Dieu. Because God is your chief cornerstone. Bon Dieu c'est chef. And can I get an Et amen? je vais dire Amen. In verse 20 and 21 and 22, Le verset 20, 21, 22, it breaks down the functions of God. il montrait comment mon Dieu fonctionnait. And even from the chapter 2, Même dans chapitre 2, it was an argument et bon, on dispute between Paul and the church. à cause devant Paul avec l'église là. Because the church wanted the Gentiles Parce que l'église a des besoins gentils là, to be one way. pour agir au seul genre. And Paul is saying to them, Et Paul t'a dit, you can't change who they are, on va changer qui vous y accept them for what they are, pour accepter Jean y and allow God to use them. et que mon Dieu agit dans eux-mêmes. Amen. Amen. Are you with me, church? Parce que avec l'église, In 2017, en 2017, the world is changing the gospel. le monde a changé comment évangéliser. The world is saying one way we should behave. Le monde faut connaître quelle façon de supposer agir. But the Bible is saying to me this morning Mais la Bible me connaît matin, that the day I accept Jesus, tout que m'accepter Jésus, I have a passport of heaven mon passeport pour aller au ciel, that allows me to be any place I feel like it. qui fait que tu peux aller n'importe côté besoin aller. Just because I live in America, C'est parce que moi j'étais dans les États-Unis, I'm not limited to America. moi pas limité pour Américain. I have freedom in Jesus to do what I can do. Moi j'ai une liberté en Jésus pour faire ça que je suis posé But faire. when I am in the Lord, Et qui s'amène dans le bon Dieu. that means that when I'm in the house of God, Ça va être que dans la maison, mon Dieu, where God placed me, côté mon Dieu m'était, nobody can move me. pas les gens qui t'a déplacé. Where God placed me, Côté mon Dieu m'était, you can't erase me. pas être passé. Where God placed me, Côté mon Dieu m'était, you can't judge me. pas qu'à juger. Where God placed me, Côté mon Dieu m'était, you can't put your fingers towards one direction. pas allonger main côté dans la direction où And I'm aller. speaking with somebody this morning. Je vais parler au monde matin. And I'm talking to somebody this Je morning. vais parler au monde matin. Where God put me, Côté mon Dieu m'était, He knows what He's doing with me. il faut qu'il s'en a fait avec. So instead of criticizing me, Au lieu de critiquer, sit in your seat je vais dire en place où
He put me. Parce que comment il peut le mettre? Can I get an amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Can I get an amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Clap your hands for the Lord. Frappez bien pour mon Clap Dieu. your hands for the Lord. Frappez bien pour mon Dieu. Clap your hands for the Lord. Frappez bien pour mon Dieu. The first thing I want to say, Premier bagaille, on l'a dit, life gives you experiences. la vie pour expérience. We always criticize ourselves. Nous nous avons critiqué quelqu'un nous. Oh, my mom not rich. Au moment pas riche. My father not rich. Papa pas riche. My church not rich. L'église n'est pas riche. My culture not rich. Culture n'est pas riche. My culture is backwards. Au culture n'est devant derrière. Go somewhere else and see what's going on. Alors, au côté pour ça va passer. Can I get an amen? Et devant derrière, on dit amen. Go to another church and see what's going on. Alors, l'église où ça va passer. Go to another job and see what's going on. Alors, travail où ça va passer. Before you criticize, On va critiquer help fix it. et déranger. Amen. I'm sorry. Then I got Excusez pour ne pas prendre ça. Before you talk, On va parler. see what you can do. Ouais, c'est ouais, ils sont à faire. Because you worried about me, Parce qu'on va pouvoir inquiéter le moins. focus on you. Pour réaliser des nous Because avant. I'm doing me. Parce que m'a fait tête moins. Regardless of how you feel about me. Il a répondu pas de gens sentis de moins. Because when God placed me, Côté mon Dieu mettez. you can't push me. Pas mal You déplacer. can't move me. Pas mal déplacer. You can't change my Pas position. mal changer position. No matter what you say about Tu me, dois faire le no moins. matter how bad you don't like me, Même si on va y. what you see is what you get. Fort, ouais, c'est ça, jouer. It's what God places you. Côté mon Dieu mettez. When God opens the door for you, Mon Dieu ouvre porte la no porte. man can close it. Pas de monde qui t'a fait No porte là. blessing can close Pas it. de bénédiction qui No t'a fait demon porte là. can close it. Pas de diable qui t'a fait porte là. Because He placed me. Peut-être qu'elle mettait. He moved me Il déplaçait in my position. dans position. First things first. Premièrement. Where in the chair Qui côté nos chaises là? you see your name? Ouais, non. Where? Qui côté? Show me. Crème. Meaning, Ça veut dire, God has the liberty bon Dieu a une opportunité to place people where He wants. pour mettre le monde côté élevé. Just because you sit in the first chair Ça veut parce que je suis dans la première chaise là. doesn't mean you deserve the first chair. Ça veut dire que vous êtes posé dans la première chaise là. You was keeping it warm. Vous Hallelujah. êtes quitté le chaud. Because the person He wants Monde livré is là. going to replace Vous you. allez He's remplacer. going to do your job. Parce qu'on va faire le travail. If you did your job, Faire le travail. He wouldn't move you from the position. Il va le déplacer en position. He knows what He's doing. Hallelujah. Alléluia. We are the morality of the world. Nous c'est moralité le monde. The White House has no morality now. Le monde pas de moralité qu'on y a. The court system has no morality no more. On n'a pas de moralité encore. Society lost its way. Société intelligente. The church is the light of the world. L'église a fait lui-même qui a l'idée Can I get an c'est amen? lumière le monde. Are you with me? Amen. So meaning, Ça veut dire que we have a responsibility nous avons une responsabilité to fix our life, pour changer la vie, nous. get it together, Pour nous mettre ensemble. so we can put people where God wants them to be. Pour nous mettre le monde côté mon Dieu et pour nous lier. Because God can place you here. Bon Dieu va mettre au loin It's for a reason. pour une raison. Just sit right there. Just because He placed me here, Pas parce qu'elle est là. it doesn't mean He doesn't love me. Ça veut dire que le Père même. He needs to separate me Il veut se séparer. so He can fix Il me. veut lui arranger. So I can be back in the same position. Quand on est pas de position. Just because His sister's ahead of me Ça veut dire que c'est à devant. doesn't mean she's better than me. Ça veut dire qu'elle vit bon passé. Doesn't mean she's smarter than Ça me. veut dire plus intelligente Doesn't mean que she's more qualified than me. plus qualification que moi. Because God worked first through her. Parce que mon Dieu vous travaille pour lui. So I can get fixed to be back on the line. Ça veut dire arranger pour tourner dans la ligne. We're so worried about positions. Vous tellement inquiété de We're position. not worried about the homework to get to the level. Votre travail pour arriver dans le niveau. We're not worried about the homework. Nous va penser le devoir. When was the last time you read the Bible? Qui dernier jour, qui dernier temps que les Bibles? When was the last time you prayed to God? Qui dernier temps que prier mon Dieu? For you to be in a certain level, Ou même pour arriver dans
c'est juif culture, It's too tough for me. l'histoire dure pour moi. And God said, leave them alone. Paul dit quittez dans l'épaule. My job is to leave you alone. Travail pas de quitter dans l'épaule. No wonder you don't know the Bible. Ça va être pour ça dans la Bible. But if I encourage you, Mais si m'encouragez, pray for je you, vais prier pour vous, and pray for you, et prier pour vous, care for you, et prendre soin. God will put you in this. Bon tapez là. I was Do you understand where we come from? Est-ce qu'on comprend ça pour nous sortir avec? Not all of us was born like Paul, Et bien, nous, même nous tous qui sommes faits même Jean Paul. but we have the quality of Jesus in us. Parce que qualité Jésus dans nous-mêmes. So what you can sing, Ça veut dire qu'on ne peut pas chanter. but can you sleep? Mais qu'on ne peut pas parler, We need you in the house of God. nous mettons dans la maison de Dieu. So what you can preach, Ça, comme ça, je peux prêcher. not anybody can preach. Pas tout le monde qui peut prêcher. When you have a car, Pour vous marcher, pick up 2 people prendre le monde and help the house of God. et aider la maison de Dieu. Some of you are not teachers, Il y a un petit pas professeur, but you can cook. mais on va faire manger. Feed me, Bon manger. and you see what I can do for you. Où est-ce qu'on va faire pour vous? We each have a gift. Nous, chaque bon cadeau. The body said the body is not only the head, Quoi se passe dans la tête? it's the feet, C'est pied. it's your hands, C'est main. it's your eyes, C'est it's yeux. your nose. C'est main. That makes the body Qui fait corps. that I want to be in a position. C'est moi plein en position. That's why I love my church. Ça veut nous aimer l'église, I ouais. love my God. Nous aimer mon Dieu. It's not going to attack for me anymore. Pas de tourner derrière pour moi I encore. can't go back to the devil anymore. Pas de tourner dans les diables encore. He will kill me if I come back. Parce que la tuer si vous retournez. That's why I got to stay in church. Quand vous êtes l'église, Stay in the presence of God. vous êtes dans la présence de Dieu. And let him fix me Vous êtes mon Dieu. to be in a level Vous êtes au niveau. that when I see the devil, Vous êtes le he diable. will run away from me. Because the blood of God is upon my life. And I have power Et le pouvoir. and authority L'autorité. and grace. Et grâce. Alléluia. That's the line. Amen. Don't be upset Pas besoin kéké. if you've been in the church for 10 years Tout dans l'église avec 10 ans. and somebody comes in 6 months Et mon vient 6 mois. and the Lord says, let them leave. Et mon Dieu dit qu'il te conduit. God knows who he's calling. Mon Dieu dit qu'il vous appelez. Fix yourself. Logez-nous. Make yourself available Pour qu'avoir Dieu, pour qu'avoir préparé. so he can fix you. Pour les talents de surtout. It's the truth. C'est vérité. A young man came to me. En jeune garçon vient de moi. Oh, you can go house. Let me thank you for your obedience. You know, she could have left. Il est allé. We all do that. Nous tous fait ça. But she realized Il réalisait that God bless me. que les bons Dieu And étaient, they wait till he tells me. qui était le temps de Dieu de placer. Amen. Some of us are so in a rush Non, plus on veut tellement aimer courir. to get all the power of this gift of the Spirit. Pour nous apprendre tout pouvoir cet esprit, hein. You don't wait for God. Pour pas attendre mon Dieu. That will finish. Pour finir, diable a fini. Amen. Amen. He said, I love your church. Il dit, moi, j'aime l'église. Your church is popping. L'église soit grandie. Your church is young people lit. It means it's La wow. lumière. Wow. Extravagant. I said, I'm leaving your church. I want to come to your church. Moi, je veux venir dans l'église. I said, are you a member at a church somewhere in Brooklyn? Est-ce que son membre dans l'église au côté dans Brooklyn? He said, yeah, Il dit oui. but I like your church. J'aimerais bien l'église. I said, go back to your church Moi, je vais tourner dans l'église. and stay in your Et church. rester dans l'église. Tell your pastor, Dis pasteur, don't come here pas venir là. and don't let your pastor know. Parce que pasteur, on est If it's a condition en condition. when you are in that line, L'on a ligne. you break that line. Et nous casser la ligne. God's not going to save you. Bon Dieu va sauver. He didn't tell you Mais il va dire, when to move, les petits pas de vous déplacer, to say, vous arrêter, when to move. vous arrêter vous déplacer. He was shocked. Il était He saisi. said, oh, Oh, you told me that? vous dites ça, I said, well, you explain je vais expliquer your conditions. conditions. Then I say, come. Je vais
Vas-y. Mais doucement, frère, My time is up. l'heure presque arrivée. My time is up. Let me Stand be. here, stand here. On fait là, on fait là. Let me tell you how blessed you are. Amen. Amen. There's some leaders. I'm not criticizing, I'm saying. On va critiquer les gens qui ont conduit, qui ont dirigé. They go into your finance and tell you what to do. Ils ont entré dans la finance, ils ont dit ça pour faire. They tell you who to marry. Ils ont dit qui vont pour marier. They say who to talk to. Ils ont dit qui vont pour parler. Thank you, I am in the church. Merci mon Dieu dans I l'église. have a good pastor. Un bon I pasteur. have a good leadership. Un bon dirigeant. Are you with me, church? Est-ce qu'on aime l'église? I'm blessed. I'm béni. I'm blessed. Moi béni. I'm blessed. Moi béni. Sous la porte, I gotta go. Est-ce que tu as vu ça gagner le gars? In the position I'm in, La position que mon Dieu and a. sometimes I want to go somewhere. Mais de l'amener à l'autre côté. I'm human. Mais c'est humain. I may be mad at somebody here. Moi pas patient au monde qui là. I may be in an argument with somebody Moi here. pas une discussion au monde qui là. Amen. Amen. Or I want to go to another religion. Amen. Et me faire une autre religion. Amen. Some people Baptist one day, On monde baptiste. they black Israelite the next day. Et yo. Black Israelite the next Yo, day. il est israélite. But one thing that I learned in the Lord, Mon seul là m'apprend dans mon when Dieu. I want to run away, L'aime pas bien aller. when I want to run away, L'aime bien aller. He holds me in my seat. Il tient en place. Hold my shoulders, hold my shoulders. Tient en No place. matter how much I want to leave God, Il n'est pas me déplacer. how much the God is calling me, how much my friends are calling me, Mettre les gens en God m'appeler. loves you so much. Ouais, vraiment. He wants you to stay in His Je house. vais te pour He l'été. wants you to stay in a place. Je vais te No pour matter là. how much I fight with God, Même jamais ne pas les gourmands au some ciel. people don't fight for you the same way as God. Ils ne pas bataille. Some people don't fight for you the same way as God. Ils ne pas bataille. Ils ne Your wife don't care for you like God Le does. monde pas inquiété de Your vous. husband don't care for you like God does. Le monde pas prier pour Jean, mon Dieu, prier pour. God is the only one, hallelujah, Moi, c'est ça, mon Dieu. that can keep me in my Il place. t'a québec la place. I figure it out. Moi, No réalisé. matter how much I push, Les pas de sang me viennent I lever. fight with God. Oh, mais pour rien, mon Dieu. Thank you, Jesus. Merci, mon Jésus. You love me so much Pour aider mon vie. to keep me in my place Pour québec la place. so I can see the glory, hallelujah, La gloire de Dieu. so that I can be fixed. Alléluia, dans la vie de What Dieu. somebody say about me, hallelujah, hallelujah. Jesus loved me so much, hallelujah. He's not gonna let me go, hallelujah. He's gonna push with me, hallelujah. He's gonna struggle, hallelujah. No matter how much you fight with God, hallelujah. No matter how much you fight with God, hallelujah. He's always gonna put you against me. He's always going to put you in his place. No matter what your job says about you, your family, your neighbors, don't run away from God. Because he's going to fight for you to put you in his place. And when you sing in the season, hallelujah, you're going to see, Bon Dieu, is so bon Dieu bon. sweet. God is so in my life. God is so. He's so I love the Lord. Even when I want to fight, hallelujah, He puts it in my spirit. God is so alive. So much has happened.
Où ça se passe là? I'm not finished. Vini, Jesus and the Holy Spirit was fighting for me. Jésus avec cet esprit t'a dit moi même Bouchita. There's a point. Bon point, God is a God of options. ils sont bloqués d'options. He doesn't force Il va forcer, you. He gives you a choice. ils vont choix. The devil destroys you, Diable a détruit, but he wants to give you life. mais on devrait la vie. When